Я вот вижу и считаю, что Хабиб должен заменить Ислам Махачу на чемпионском троне. Я жду этого, я буду счастлив, если Хабиб уйдет непобежденным и на его место придет Ислам Махачу. Declaring the winner by submission due to a head and arm choke, and new undisputed UFC lightweight champion of the world, Islam